A new chapter, right? Yeah, it's 9th chapter. I didn't see it. Om Namo Bhagavate, no. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatani. Vanchakalpa Truvishcha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Text number 1. This is Brahma's prayers for creative energy. These are very wonderful prayers and a lot of invaluable things here, so please pay attention. Мы читаем 3-ю песнь Шримад Бхагаватам, 9-ю главу, которая называется «Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы». Это очень красивые молитвы, поэтому, пожалуйста, обратите на них внимание. Gyato simedya suchiran nanudeha bhajan nakyayate bhagavato gatir ityabhadyam nanyat tvarasti bhagavan apitam nasudam maya guna vatikarad yad gurur vibhasi. Lord Brahma said, "O my Lord, today, after many, many years of penance, I have come to know about you. Oh, how unfortunate the embodied living beings are, that they are unable to know your personality. My Lord, you are only knowable object because there is nothing supreme beyond you. If there is anything supposedly superior to you, it is not absolute. You exist as the supreme by exhibiting the creative energy of matter." Господь Брахма сказал: «Сегодня, после долгих лет, проведенных в аскезах, я наконец познал Тебя, о мой Господь. Воистину несчастны те живые существа, которые воплотились в материальных телах, ибо они лишены возможности постичь Твою личность. О мой Господь, Ты единственный объект познания, так как в мире нет ничего превыше Тебя. Все, что может на первый взгляд показаться превосходящим Тебя, на самом деле не является абсолютом. Являя созидательную силу материи, Ты утверждаешь свое превосходство над всем сущим». Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The highest peak of the ignorance of the living entities who are conditioned by material bodies is that they are unaware of the supreme cause of this cosmic manifestation. Different people have different theories regarding the supreme cause, but none of them are genuine. The only supreme cause is Lord Vishnu, and the intervening impediment to understanding him is such is his illusory energy. The Lord has employed his wonderful material energy in manifesting many, many wonderful distractions in the material world, and the conditioned souls, illusioned by the same energy, are thus unable to know the supreme cause. The most stalwart scientists and philosophers, therefore, cannot be accepted as wonderful. They only appear wonderful because they are instruments in the hands of the illusory energy of the Lord.
Невежество живых существ, обусловленных материальным телом, ярче всего проявляется в том, что им неведома высшая причина возникновения материального космоса. Разные люди выдвигают различные теории о природе высшей причины, но ни одна из них не соответствует истине. Высшая причина одна – Вишну, но иллюзорная энергия Господа мешает людям осознать это. По воле Господа изумительная материальная энергия создает в материальном мире огромное количество удивительных объектов, которые отвлекают внимание обусловленных душ. Так, введенные в заблуждение все той же материальной энергией, обусловленные души утрачивают способность видеть высшую причину бытия. Поэтому даже самых выдающихся ученых и философов нельзя считать людьми незаурядными. Они только кажутся таковыми, поскольку являются орудием в руках иллюзорной энергии Господа. Пребывая в иллюзии, люди в большинстве своем отрицают существование Верховного Господа и принимают за высшую причину бытия никчемные порождения иллюзорной энергии. Under illusion, the general mass of people deny the existence of the Supreme Lord and accept the foolish products of the illusory energy as supreme. Пребывая в иллюзии, люди в большинстве своем отрицают существование Верховного Господа и принимают за высшую причину бытия никчемные порождения иллюзорной энергии. One can know the supreme cause, the personality of Godhead, by the causeless mercy of the Lord, which is bestowed upon the Lord's pure devotees like Brahma and those in his disciplic succession. By acts of penance only was Lord Brahma able to see the Garbhodakashai Vishnu, and by realization only could he understand the Lord as he is. Brahma was supremely satisfied upon observing the magnificent beauty and opulence of the Lord, and he admitted that nothing can be comparable to him. Only by penance can one appreciate the beauty and opulence of the Lord, and when one is acquainted with the beauty and opulence, one is no longer attracted by any other. Постичь высшую причину, личность Бога, можно только по беспричинной милости Господа, которую Он дарует чистым, преданным, подобным Брахме и его последователям в цепи ученической преемственности. Лишь благодаря совершенным аскезам Брахме удалось увидеть Гарбхадакашая Вишну, и только увидев его, Брахма смог действительно постичь Господа. Созерцая царственную красоту и великолепие Господа, Брахма испытал высшее удовлетворение и признал, что все остальное меркнет в сравнении с ним. Красота и великолепие Господа открываются только тому, кто совершает аскезы, а для того, кому открылась его красота и великолепие, все остальное утрачивает всякую привлекательность. By acts of penance only was Lord Brahma able to see the Garbhodakashai Vishnu, and by realization only could he understand the Lord as he is. Brahma was extremely satisfied on observing the magnificent beauty and opulence of the Lord, and he admitted that nothing can be comparable to him. Only by penance can one appreciate the beauty and opulence of the Lord, and when one is acquainted with that beauty and opulence, one is no longer attracted by any other. This is confirmed in Bhagavad Gita, Param Drishtva Nivartante. Лишь благодаря совершенным аскезам Брахме удалось увидеть Гарбхадакашая Вишну, и только увидев его, Брахма смог действительно постичь Господа. Созерцая царственную красоту и великолепие Господа, Брахма испытал высшее удовлетворение и признал, что все остальное меркнет в сравнении с ним. Красота и великолепие Господа открываются только тому, кто совершает аскезы, а для того, кому открылась его красота и великолепие, все остальное утрачивает всякую привлекательность. Это подтверждает также Бхагавад-гита. This is the Gita verse 259. Vishayavani vartante nirahasashadenam varsavargam vitopyasya param drishtva nivartate. Param drishtva.
Thus, the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, but the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing higher taste is fixed in consciousness. Бхагавад-гита 2.59 говорит: даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним, но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Experiencing higher taste, that we've at least experienced from prasadam. Этот высший вкус можно чувствовать, употребляя прасад. I pray I can experience from chanting. И также воспевая святые имена. And reading Srimad Bhagavatam, and we don't want to hear anything else. И читая Шримад Бхагаватам, тогда мы не захотим слушать что-то другое. Foolish human beings who do not know the supreme cause, the personality of Godhead, by the causeless mercy of the Lord, which is bestowed upon the Lord's pure devotees like Brahmā and those in his disciplic succession. By acts of penance only was Lord Brahmā able to see. We read that already. Foolish persons who do not endeavor to investigate the supreme beauty and opulence of the Lord are here condemned by Brahmā. It is imperative that every human being try for such knowledge, and if someone does not do so, his life is spoiled. Anything that is beautiful and opulent in the material sense is enjoyed by those living entities who are like crows. Crows always engage in picking at rejected garbage, whereas the white ducks do not mix with the crows. Rather, they take pleasure in transparent lakes and lotus flowers. Surrounded by beautiful orchards, both crows and ducks are undoubtedly birds by birth, and they are not of the same feather. Здесь Брахма осуждает тех глупцов, которые не стремятся постичь высшую красоту и великолепие Господа. Пытаться постичь Господа – долг каждого, и если человек не делает этого, его жизнь проходит впустую. Материальная красота и богатство привлекают только тех живых существ, которые подобны воронам. Вороны только тем и занимаются, что копаются в отбросах, и потому белоснежные лебеди сторонятся их. Вместо того, чтобы общаться с воронами, лебеди наслаждаются, плавая по глади кристально чистых, заросших лотосами озер, по берегам которых цветут великолепные сады. И те, и другие, безусловно, птицы, но птицы разного полета. We see that. Birds of a feather flock together. It's very strong in birds. Это очень сильное сравнение птицы разного полета. See all kinds of birds flying together in groups, swimming together. They're all the same birds. Мы можем это видеть в природе, что когда птицы летят вместе или вместе скапливаются в одном месте, мы можем видеть, что все эти птицы, которые держатся вместе, они птицы одной породы. Humans, by nature, they do that, but nowadays, more and more. И люди от природы тоже так себя ведут, и сегодня особенно больше и больше. Rupam yadetad ababodha rasodayena shasvan nivritta tamasat sad anugrahaya ado grihitam avatara shataika bijam yanaba padma bhavanad aham avirasam. The form which I see is eternally free from material contamination and has had invented to show mercy to the devotees as a manifestation of internal potency. This incarnation is the origin of many other incarnations, and I am born from the same lotus flower from your navel home. Материальная скверна никогда не касается формы, которую я созерцаю. Эта форма низошла в сей мир как проявление внутренней энергии Господа,
чтобы явить милость Его преданным. Это воплощение – источник огромного числа других воплощений, и я тоже появляюсь на свет из цветка лотоса, обителью которой является твой пупок. The three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara Shiva, the executive heads of the three modes of material nature, passion, goodness, and ignorance, are all generated from Garbhodakashayi Vishnu, who is described herein by Brahmā. From the Kiradakashayi Vishnu, many Vishnu incarnations expand at different ages in the duration of the cosmic manifestation. They are expanded only for the transcendental happiness of the pure devotees. The incarnations of Vishnu, who appear at different ages and times, are never to be compared to the conditioned souls. Три божества, повелевающие гунами материальной природы, гунами страсти, благости и невежества, Брахма, Вишну и Махешвара Шива, появляются на свет из Гарбhodakashaya Вишну, которого описывает здесь Господь Брахма. Кширадакашая Вишну является источником многочисленных воплощений Вишну, которые приходят в материальный мир в разные периоды его существования. Все они нисходят в этот мир только для того, чтобы даровать созидательное блаженство чистым преданным Господа. The Vishnu Tattvas are not to be compared to deities like Brahma and Shiva, nor are they on the same level. Anyone who compares them is called Pashandi, or infidel tamasa, mentioned here is a material nature, and the spiritual nature has completely separate existence from the tama. Therefore, the spiritual nature is called avabodha rasa, or avarodha rasa. Avarodha means that which completely nullifies. In transcendence, there is no chance of material contact by any means. Brahma is the first living being. Therefore, he mentions his birth from the lotus flower generated from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu. Воплощение Вишну, приходящие в разные времена и эпохи, ни в коем случае нельзя уподоблять обусловленным душам. Вишну-татвы нельзя ставить на один уровень даже с такими полубогами, как Брахма и Шива. Всякого, кто проводит подобные параллели, называют пашанди, безбожником. Слово тамаса, упомянутое в данном стихе, относится к материальной природе. Духовная природа существует совершенно независимо от тама, поэтому ее называют авабода расой или аварода расой. Слово аварода значит то, что полностью сводит на нет. В трансцендентном отсутствует какая бы то ни была возможность соприкосновения с материей. Брахма является первым живым существом во Вселенной, поэтому он говорит здесь, что появился на свет из цветка лотоса, который вырос из живота Гарбhodakashaya Вишну. Natak param paramayad bhavatak swarupam anandamatram avikalpam avidavarcha pasyami vishvashujamekam avishwamatman bhutendriyatmaka budastad upashritosmi. O my Lord, I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. In your impersonal Brahman effulgence in the spiritual sky, there is no occasional change and no deterioration of internal potency. I surrender unto you because, whereas I am proud of my material body and senses, your Lordship is the cause of the cosmic manifestation, and yet you are untouched by matter. О мой Господь, я не вижу формы, которая превосходила бы эту Твою форму, исполненную вечного блаженства и знания. В Твоем безличном сиянии Брахмана, разлитом в духовном небе, нет места случайным изменениям, и Твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я вручаю себя Тебе, ибо хоть я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься Ты.
Но даже являясь причиной материального мира, ты не испытываешь на себе влияние материи. It's stated in Bhagavad Gita 1855, Bhakti Mam Abhijanati, Yavanyas Tattvataha. The Supreme Personality of Godhead can only be partially known, and only by the process of devotional service to the Lord. Brahma. Lord Brahma became aware that the Supreme Lord Krishna has many, many external, eternal, blissful forms of knowledge. He describes such expansions, Govinda, in the Brahma Samhita as follows. Advaitam achyutam anadimananta rupam ajam purana purusham nabhayovanam cha vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto Govindam adi purusham tam aham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is not non-dual and infallible. He is the original cause, the cause of all causes, who expands in many, many forms. Although he is the oldest personality, he's ever youthful, unaffected by old age. That Supreme Personality of Godhead cannot be known by the academic wisdom of the Vedas. One has to approach the pure devotee of the Lord to understand him. В Бхагавад-гите сказано, постичь верховную личность Бога можно лишь до некоторой степени и только в процессе преданного служения Господу. Господь Брахма понял, что Верховный Господь Кришна обладает множеством вечных форм, исполненных блаженства и знания. Эти экспансии Верховного Господа Говинды он описал в Брахма-самхите. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, непогрешимому и лишенному двойственности. Распространяя себя в бесчисленное множество форм, он остается изначальной причиной всех причин. Он старше всех в творении, но, несмотря на это, он остается вечно юным и неподвластным времени. Верховную личность Бога невозможно постичь, теоретически изучая Веды. Чтобы понять Господа, необходимо прибегнуть к помощи Его преданного». The only way to understand the Lord is by the devotional service of the Lord. And by approaching the devotee of the Lord, who always has the Lord in his heart, by devotional perfection, one can understand the impersonal Brahma Jyoti is only a partial representative of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, and that the three Purusha incarnations in the material creation are his plenary portions. In the spiritual sky of the Brahma Jyoti, there's no change of various kalpas or millenniums, and there are no creative activities in the Vaikuntha world. The influence of time is conspicuous by his absence. The rays of the transcendental body of the Lord, the unlimited Brahma Jyoti, are undeterred by the influence of the material energy. In the material world also, the initial creator is the Lord himself. He brings about the creation of Brahma, who becomes the subsequent creator, empowered by the Lord. Постичь Господа таким, как Он есть, можно только в процессе преданного служения Ему, под руководством преданного, который всегда носит Господа в своем сердце. Достигнув совершенства в преданном служении, человек осознает, что безличная Брахма-джоти – это всего лишь частичное проявление Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны, а три Пуруша аватары, пребывающие в материальном мире, Его полные части. В духовном небе, залитом сиянием Брахма-джоти, нет смены калп, эпох, а миры Вайкунтхи не создаются и не разрушаются. Влияние времени проявляется там в его отсутствии. Сияние трансцендентного тела Господа, беспредельное Брахма-джоти, не подвержено воздействию материальной энергии. Изначальным творцом материального мира также является сам Господь. Это Он производит на свет Брахму, который выполняет функции вторичного Творца, и Он же наделяет его способностью творить.
Tadva idam bhuvana mangala mangalaya Jnane smano darshitam ta upasaka kanam Tasmai namo bhagavate nu videma tubhyam Yo nadrito narakabhagbir asat prasangai. The present form, or any transcendental form expanded by the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is equally auspicious for all the universes. Since you have manifested this eternal personal form upon whom your devotees meditate, I offer my respectful obeisances unto you. Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on bodies, on material topics. Эта форма, как и любая другая трансцендентная форма Верховной Личности Бога Шри Кришны, несет благо всем вселенным. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, явившим эту вечную личностную форму, на которую медитируют Твои преданные. Но те, кому провидение уготовило место в аду, пренебрегают Твоей личностной формой, так как поглощены размышлениями о материальных предметах. Report regarding the personal and impersonal features of the Supreme Absolute Truth. The personal forms exhibited by the Lord in his different plenary expansions are all for the benediction of all the universes. The personal form of the Lord is always worshipped in meditation as the Supersoul, Paramatma, but the impersonal Brahma Jyoti is not worshipped. Persons who are addicted to impersonal feature of the Lord, whether in meditation or otherwise, are all pilgrims to hell, because as stated in the Bhagavad Gita, impersonalists simply waste their time in mundane mental speculation, being addicted more to false arguments than to reality. Therefore, the association of impersonalists is condemned herewith by Brahmā. Говоря о личностном и безличном аспектах Господа, необходимо подчеркнуть, что личностные формы, явленные Господом в Его полных экспансиях, несут благо всем вселенным. Медитация на сверхдушу Параматму представляет собой одну из форм поклонения личностному аспекту Господа, а безличная Брахма-джьоти никогда не является объектом поклонения. Те, кто медитирует на безличный аспект Господа или как-либо иначе проявляют свою привязанность к Нему, прокладывают себе дорогу в ад. Как сказано в Бхагавад-гите, имперсоналисты растрачивают свое время на бессмысленные размышления о материальных предметах, поскольку их больше не привлекают пустые словопрения, чем реальность. Вот почему в этом стихе Брахма осуждает общение с имперсоналистами. As the plenary expansions of the personality of God are equally potent, it's confirmed in Brahma Samhita. Kiparchet eva hi dashantaram abhupecha dipayate vitehetu samana dharma yastadrigeva hi chavishnu taya vibhati govindamadi purusham tamaham bhajami. The Lord expands himself as the flames of a fire expand one after another. Although Sri Krishna Govinda is accepted as the original flame, the Supreme Person, all of his expansions, such as Ram, Nrsimha, and Varaha, are as potent as the original Lord. All such expanded forms are transcendental. In the beginning of the Srimad Bhagavatam, it made clear that the Supreme Truth is eternally uncontaminated by material touch. There is no jugglery of words or activities in the transcendental kingdom of the Lord. All the Lord's forms are transcendental, and such manifestations are ever identical. The particular form, even though the devotee of the Lord exhibited to a devotee is not mundane. Even though the devotee may be full of material desires, nor is it manifested under the influence of the material energy, as is foolishly considered by the impersonalists.
Impersonalists who consider the transcendental names of the Lord to be products of the material world are surely destined to hell. Все полные экспансии Господа обладают одинаковым могуществом, что подтверждает Брахма Самхита. Господь являет свои экспансии одну за другой, подобно светильнику, от пламени которого зажигаются другие светильники. И хотя изначальный светильник Шри Кришну считают Говиндой, верховной личностью, все остальные его экспансии Рама, Нарисимха, Вараха и другие не менее могущественны, чем изначальный Господь. Все его экспансии трансцендентны. В самом начале Шримад Бхагаватам подчеркивается, что материальная скверна не может коснуться высшей истины. В трансцендентном царстве Господа нет места лжи ни в словах, ни в делах. Все формы Господа трансцендентны, и все они тождественны друг другу. Та форма, в которой Господь предстает перед преданным, нематериальна, даже если у преданного еще остаются какие-то материальные желания. Вопреки мнению глупых имперсоналистов, проявляясь в материальном мире, эта форма не подвержена влиянию материальной энергии. Имперсоналистам же, которые считают трансцендентные формы Господа порождением материальной энергии, уготовано место в аду. Yetu tvadiya charanam bhujya kosha gandham jiganti karna vivarai shruti vata nitam bhaktya grihita charana paraya chatesham na paishinata vidayam buruhat swapumsam. Oh, my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet, carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears, accept your devotional service to the Lord. For them, you are never separated from their lotus of their hearts. О мой Господь, те, кто своими ушами вдыхает аромат Твоих лотосных стоп, которым насыщен воздух ведических гимнов, начинают служить Тебе с любовью и преданностью, и Ты никогда не покидаешь лотос их сердец. Beautiful poetry, huh? You Yeah. can smell through the ears. Очень красивая поэзия, что он может вдыхать аромат ушами. That's what's always stressed is hearing and chanting. Поэтому все время Prabhupada подчеркивается said пение. Vrindavan is not to be seen. It's to be heard. Всегда подчеркивается слушание и воспевание. И Прабхупад говорил, что Вриндаван нельзя увидеть, его можно услышать. Because we go to Vrindavan and it doesn't look, sometimes we see, garbage or people that don't look very religious, spiritual. But we have to hear about Vrindavan to know what it really is. Часто мы посещаем Вриндаван, и мы не видим его таким, как он есть. Мы видим мусор и людей, которые не очень-то религиозны, но мы можем услышать о том, чем является Вриндаван на самом деле. For the pure devotees of the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word "to" is specifically establishes this fact. The Lord also does not wish to be separated from the lotus hearts of those pure devotees. That is the transcendental relationship between the pure devotees and the personality of Godhead. Because the Lord does not wish to separate himself from the hearts of such pure devotees, it is understood that they are specifically dearer to him than the impersonalists. The relationship of the pure devotees with the Lord develops because of devotional service to the Lord on the authentic basis of Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists, but are factually realists because their activities are supported by the Vedic authorities who have given oral reception to the facts mentioned in the Vedic literatures.
Для чистого преданного Господа не существует ничего, кроме лотосных стоп Господа, и Господь знает, что таким преданным не нужно ничего другого. Это подчеркивает употребленное здесь слово «ту». Господь, в свою очередь, тоже не желает покидать лотосные сердца своих чистых преданных. Таковы трансцендентные взаимоотношения Господа, личности Бога и Его чистых преданных. Тот факт, что Господь не хочет покидать сердца своих чистых преданных, доказывает, что преданные гораздо более дороги Господу, чем имперсоналисты. Отношения чистых преданных с Господом складываются в процессе преданного служения, которое основано на прочном фундаменте ведического знания. The word pariah is very significant. Pure parabhakti, or spontaneous love of God, is the basis of an intimate relationship with the Lord. The highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about him, his name, form, qualities, etc. From authentic sources like the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, recited by pure and holy devotees of the Lord. Чистых преданных Господа нельзя считать сентиментальными обывателями. Они истинные реалисты, ибо в своей деятельности они опираются на указания авторитетов, которые овладели знанием вед, выслушав объяснение своего духовного учителя. В этом стихе особенно важным является слово «парая». В основе близких отношений, в которых преданный находится с Господом, лежит парабхакти или спонтанная любовь к Богу. Чтобы достичь этой высшей ступени взаимоотношений с Господом, достаточно просто слушать, как о нем, о его имени, форме, качествах и так далее рассказывают чистые, беспримесные, преданные Господа, объясняя Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и другие подлинные священные писания. The word pariah is very significant. Parabhakti, or spontaneous love of God, is the basis of an intimate relationship with the Lord. This highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about him, his name, form, qualities, etc. From authentic sources like the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, recited by pure unalloyed devotees of the Lord. Мы этот абзац уже прочитали, но прочитаем еще раз. В этом стихе особенно важным является слово «парая». В основе близких отношений, в которых преданные находятся с Господом, лежит парабхакти или спонтанная любовь к Богу. Чтобы достичь этой высшей ступени взаимоотношений с Господом, достаточно просто слушать, как о нем, о его имени, форме, качествах и так далее рассказывают чистые, беспримесные преданные Господа, объясняя Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и другие подлинные священные писания. Tavad bayam dravina deha surinnimittan shoka spriha paribhavo vipulas chaloba tavan mameti asad avagaha artimulam yavan natengrim abhayam pravinita loka. Oh, my Lord, the people of the world are embarrassed by all material anxieties. They are always afraid. They always try to protect their wealth, body, and friends. They are filled with lamentation and unlawful desires concerning their paraphernalia, and they avariciously base their undertakings on the perishable conceptions of my and mine. As long as they do not take shelter of your safe lotus feet, they are full of such anxieties. Very nice, huh? О мой Господь, люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания. Движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «моё». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под тенью твоих надежных лотосных стоп.
Purport. Now that's a very far out verse. Brahma is seeing how people are suffering so much. Это супер сильный стих, потому что в нем Брахма видит, как люди страдают. One time, Ravana, he came and he was attacking some earthly kings. Равана? Yeah. Однажды Равана нападал на таких благочестивых царей. And Ravana came and Narada Muni came and he said, this is not good for you. You know, you're so powerful and these earth people, they're so weak. И затем пришел Нарада Муни, и он сказал, что Равана, для тебя это плохо выглядит, потому что ты такой сильный, могущественный, а это простые люди, они слабые по сравнению с тобой. And they're so attached to their families and, you know, so many things that they're pathetic already. And if you defeat them, it's no credit to you. И они уже страдают, они обременены своими семьями, у них там и так куча забот. И если ты их разгромишь, то тебе как бы это никакой пользы от этого не будет. So that's something like what Brahma is saying here. You know, they're so attached. So they're lamenting, angry, and worried about everything. Это похоже на то, о чем здесь говорит Господь Брахма, что люди, они настолько привязаны, что они уже страдают и обременены своими семьями, заботами, тревогами. Я, мое. But we should be worried about Krishna. Но мы должны волноваться о Кришне. Everything really belongs to Krishna. Так как все и так принадлежит Кришне. Then it would be devotional service to. И мы должны заниматься преданным служением. Purport. One may question how one can always think of Lord in regard to his name, fame, qualities, etc. If one is embarrassed by thoughts of family affairs. Everyone in the material world is full of thoughts about how to maintain his family, how to protect his wealth, how to keep pace with friends and relatives, etc. Thus, he is always in fear and lamentation, trying to maintain the status quo. In answer to this question, this verse spoken by Brahma is very appropriate. Резонно спросить, каким же образом человек, обремененный мыслями и заботами о семье, может постоянно думать о Господе, Его имени, славе, качествах и так далее. Все живущие в материальном мире озабочены тем, как прокормить свою семью, как уберечь богатство, не отстать от друзей, родственников и так далее. Стараясь удержаться на своем месте и сохранить свое положение, человек пребывает в постоянном страхе и тревоге. Ответом на поставленный вопрос являются слова Брахмы, приведенные в данном стихе. The devotee never thinks of himself as a proprietor of his home. He surrenders everything under the supreme control of the Lord. And thus he has no fear of maintaining his family or protecting the interests of his family. Because of his surrender, he no longer has any attraction for wealth. Even if there is attraction for wealth, it is not for sense enjoyment. That's the trick, but for the service of the Lord. A pure devotee may appear to be attracted to accumulating wealth, just like an ordinary man. But the difference is that the devotee acquires money for the service of the Lord, whereas an ordinary man acquires money for his sense enjoyment. Thus, the acquisition of wealth by a devotee is not a source of anxiety, as is the case of the worldly man. Then because the pure devotee accepts everything for the purpose of serving the Lord, the poisonous teeth of accumulation of wealth are extracted. If a snake has its poisonous teeth removed and then bites a man, there's no fatal effect. Similarly, wealth accumulated for the cause of the Lord has no poisonous teeth, and the effect is not fatal. A pure devotee is never entangled in material worldly affairs.
even though he may remain in the world like an ordinary man. Чистый преданный никогда не считает себя хозяином собственного дома. Он во всем полагается на Господа, зная, что все в его власти, и потому не боится за свою семью и не беспокоится о том, что должен содержать ее и защищать ее интересы. Поручив себя заботам Господа, он утрачивает всякий интерес к богатству. Даже если у него сохраняется стремление разбогатеть, он хочет этого не ради удовлетворения собственных чувств, а для служения Господу. Иногда чистый преданный, подобно обыкновенному человеку, копит деньги, однако он делает это, чтобы использовать их в служении Господу, тогда как обыватель собирает их для того, чтобы истратить на чувственные наслаждения. Поэтому для преданного, в отличие от материалиста, деньги не являются источником беспокойств. Используя все в служении Господу, преданный тем самым вырывает ядовитые зубы у змеи накопительства. Если у змеи вырвать ядовитые зубы, ее укус уже не будет смертельным. У змеи богатства, используемого в служении Господу, вырваны все ядовитые зубы, и потому богатство не представляет для преданного смертельной опасности. Чистый преданный никогда не запутывается в мирской материальной деятельности, даже если он живет в этом мире, подобно обыкновенному человеку. In Bhaktivinoda, in one song where he's talking about humility or renunciation or something, he says, I'll never say mine again. I'll never say I'll never use these words. Бхактивинода Такур в одной из своих песней, в которых он описывает отречение, он говорит, что я больше никогда не скажу «моё». But I will take care of my house and my family and all these things. I know they all belong to you, but I will take care of them as my duty. It's not like he's not taking care or not doing what he should be doing, but he does it for Krishna instead of for sense gratification. И затем он говорит, но тем не менее я буду заботиться о моей семье, о моем доме, о моих родственниках, потому что все это принадлежит тебе. То есть не то, что он не говорит «моё» и совсем не заботится об этом. Он, да, проявляет заботу о своем окружении, но при этом понимая, что ничего не принадлежит ему, и он делает это для Кришны, а не для чувственных наслаждений. So that's real renunciation. You don't have, И это you can настоящее have, отречение. like Yudhishthira had the whole planet, but he didn't think it's mine. Как, например, царю Юдхиштире принадлежала вся земля, но он не думал о том, что эта земля принадлежит мне. Daivenate hatatiyo bhavatak prasangat sarvasubho pashama manad vimukendriyaye kurvanti kama sukha klesha lavaya dina lobha vibhuta manaso kushalani shasvat. O Lord, persons who are bereft of all auspicious performance of chanting and hearing about your transcendental activities are certainly unfortunate and are also bereft of good sense. They engage in inauspicious activities, enjoying sense gratification for a very little while. О мой Господь, те, кто лишает себя блага, отказываясь воспевать Твои трансцендентные деяния и слушать повествования о них, поистине обделенные судьбой и лишенные разума люди. Они погрязли во всех грехах и пороках и не останавливаются ни перед чем ради того, чтобы испытать мимолетные чувственные наслаждения. The next question is why people are against such auspicious activities as chanting and hearing the glories and pastimes of the Lord, which can bring total freedom from the cares and anxieties of material existence. The only answer to this question is that they are unfortunate
because of the supernatural control due to their offenses, activities performed simply for the sake of sense gratification. The Lord's pure devotees, however, take compassion upon such unfortunate persons and in missionary spirit, try to persuade them to take to the line of devotional service. Only by the grace of pure devotees can such unfortunate men be elevated to the position of the transcendental service. Возникает следующий вопрос. Почему же людей не привлекает такая благотворная деятельность, как слушание и повторение повествований о величии и играх Господа, которая способна оградить их от забот и тревог материального существования? Единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что такова воля провидения, и виной тому грехи, которые люди совершают, одержимые жаждой чувственных наслаждений. Тем не менее, чистые преданные Господа, движимые состраданием к этим несчастным, стараются приобщить их к преданному служению, видя в этом смысл своей жизни. Только по милости чистых преданных эти несчастные, обделенные судьбой люди могут достичь уровня трансцендентного служения Господу. Chut trit tridatu bir imamuhur arjit manaha shitoshnavata vadasar itare tarachcha kamagniyachuta rushacha sudurbarena sampashyato mana urukrama susidite me. O great actor, my Lord, all these poor creatures are constantly perplexed by hunger, thirst, severe cold, secretion and bile, attacked by coughing winter, blasting summer, rains, and many other disturbing elements, and overwhelmed by strong, indefatigable sex urges and indomitable anger. Wow, I take pity on them, and I'm very much aggrieved for them. О вершитель великих дел, о мой Господь! Эти несчастные существа постоянно испытывают муки голода и жажды, их одолевают простуды, расстройства секреции и желчи, они страдают от зимней стужи, летнего зноя, дождей и многих других бедствий и находятся во власти необозримого полового желания и гнева. Эти создания вызывают во мне жалость, и сердце мое сжимается от сострадания к ним. Powerful, huh? That's how we have to feel if we want to really preach. Это то, как мы должны чувствовать, если мы хотим проповедовать. Because we might think, oh, these people are all right. They've got nice clothes. They have a house. And, you know, they have their kids and they're happy. Потому что мы можем думать, у этих людей все в порядке, у них они хорошо одеваются, у них нормальный дом, у них есть семья, дети, они, похоже, счастливы. But really, you never know. But we all have these things also. Но у нас тоже есть все эти вещи. But I just was listening to Prabhupada. He sang some Bengali song, which basically says, if you know you're not the body, then suffering will be there. You're going to be cold, you're going to be hot, but it's not so bad if you know you're not the body. Я недавно слушала лекцию Шрилы Прабхупады, он говорил, что есть какая-то бенгальская песня, и там говорится, что если вы знаете, что вы не являетесь этим телом, то вы все равно будете чувствовать холод и жару, голод, но это не будет так сильно на вас отражаться, вы не будете слишком от этого страдать, потому что вы не являетесь этим телом. The pure devotees of the Lord like Brahmā and persons in a disciplic succession are always unhappy to see the perplexities of the conditioned souls who are suffering the onslaughts of the threefold miseries
which pertain to the body and mind, to the disturbances of material nature, and to many other such material disadvantages. Not only not knowing adequate measures for relieving such difficulties. Чистому преданному Господа, такому как Брахма или его последователи в цепи ученической преемственности, всегда больно видеть муки обусловленных душ, одолеваемых тройственными материальными страданиями, которые причиняют им тело, ум, стихийные бедствия и многое другое в материальном мире. The devotees of the Lord, like Brahma, and persons in his succession, are always unhappy to see the perplexities of the conditioned souls who are suffering the onslaughts of the threefold miseries, which pertain to the body and mind, to the disturbances of material nature, and to many other such material disadvantages. Not knowing adequate measures for relieving such difficulties, suffering persons sometimes pose themselves as leaders of the people, and the unfortunate followers are put into further disadvantages under so-called leadership. Wow. Чистому преданному Господа, такому как Брахма или его последователи в цепи ученической преемственности, всегда больно видеть муки обусловленных душ, одолеваемых тройственными материальными страданиями, которые причиняют им тело, ум, стихийные бедствия и многое другое в материальном мире. Некоторые из этих страдальцев объявляют себя вождями общества, хотя на самом деле не знают, как решить проблемы человечества. Под их так называемым руководством несчастные последователи этих вождей сталкиваются с еще большими трудностями. Они похожи на слепых, которых ведет за собой такой же слепой, в результате чего все падают в канаву. It's like a blind man leading another blind man to fall into a ditch. Therefore, unless the devotees of the Lord take pity on them and teach them the right path, their lives are hopeless failures. They're rushing to hell, in other words. The devotees of the Lord who voluntarily take responsibility for imparting good sense to the foolish materialist sense enjoyers are as confidential to the Lord as Lord Brahma. Поэтому до тех пор, пока преданные Господа, движимые состраданием к людям, не укажут им верного пути, у людей не будет надежды на избавление от страданий в этом мире. Те преданные Господа, которые добровольно берут на себя ответственность за спасение глупых материалистов, жаждущих чувственных наслаждений, так же дороги Господу, как дорог ему Господь Брахма. So that's us. The people are, it's called the royal road to hell. They may be driving a Tesla car and have everything and live in an apartment on the beach and, have so much prestige, but they're just rushing to hell. They're just like insects rushing into the bright light. Это называется королевская прямая дорога в ад. То есть эти люди, они могут водить Теслу, жить в домике на берегу моря, но они все дружно маршируют по дороге в ад, подобно как насекомые идут на свет, на свою погибель. You must have seen, I saw in our restaurant in the Soho Street, they have this blue light that attracts the insects. Вы должны видеть, у нас есть ресторан на улице Сого,
и там есть эти лампы, которые отпугивают насекомых с голубыми лампочками. All the restaurants have, but especially if you go a place where there's animals or something. Обычно это устанавливают во всех ресторанах, особенно если поблизости находятся какие-то животные. They have those, and the flies are just rushing in there, and it's full of dead bugs, but they keep going in there anyway. И мухи, и насекомые, они все летят на этот голубой свет, и, естественно, там они погибают. То есть все эти лампочки, они полные мертвых насекомых. So humans are like that. They're just rushing and rushing after one sense gratification or another. And they see everyone else dying and suffering, but they don't worry. They just think, not me, it won't happen to me. И люди, они подобны этим насекомым, они гонятся за чувственными наслаждениями, хотя все вокруг них страдают, они думают, да нет, со мной этого не случится. So that's what Brahma is, the cyclic succession. You see, he has this compassion, and then Prabhupada had it, and he gave it to us. И такова ученическая преемственность, ведущая от Господа Брамы. У Господа Брамы он уже обладает этим состраданием, и это сострадание было также у Шилы Прабхупады, и он передал его нам. Yavat priyaktvam idam atmana indriyartha maya balam bhagavato jana isha pasyet tavan samsutiraso pratisankrameta chartap vivugana nibaham bahati kriyartha. Oh, my Lord, the material miseries are without factual existence for the soul. As long as the conditioned soul sees the body as meant for sense enjoyment, he cannot get out of the entanglement of material miseries, being influenced by your material energy. О мой Господь, на самом деле для души не существует материальных страданий, но пока обусловленная душа считает, что ее тело создано для чувственных наслаждений, она будет оставаться под властью твоей внешней энергии и не сможет избавиться от оков материальных страданий. But the whole world, the whole trouble of the living entity in material existence is he has an independent conception of life. He's always dependent on the rules of the Supreme Lord in both the conditioned and liberated states. But by the influence of the external energy, the conditioned soul thinks himself independent of the supremacy of the personality of Godhead. His constitutional position is to dovetail himself with the desire of the Supreme Will. But as long as he does not do so, he's sure to drag on in the shackles of material bondage. As stated in the Bhagavad Gita, Prajahati kada kaman sarvan partagnan madhogatan. He has to give up all sorts of plans manufactured by mental concoction. The living entity has to dovetail himself with the Supreme Will. That will help him get out of the entanglement of material existence. Источником всех бед живого существа, ведущего материальное существование, является его представление о собственной независимости. Живое существо всегда зависит от законов Верховного Господа, как в обусловленном, так и в освобожденном состоянии. Однако под влиянием внешней энергии оно считает себя независимым от личности Бога и не подчиняющимся его верховной власти. В своем изначальном и естественном состоянии живое существо согласует свои желания с волей Всевышнего, а тот, кто не хочет делать этого, попадает в материальный мир, где обречен влачить жалкое существование, закованный в кандалы материального рабства. Как сказано в Бхагавад-гите 2.55,
Живое существо должно отказаться от всех своих планов, созданных его умом, и подчиниться высшей воле. Только это поможет ему сбросить с себя оковы материального существования. So, this is the Bhagavad Gita verse. Prajahati yadakaman sarvan parta manogatan atman yevatmana tushta stiti pragyas tadochate. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind is thus purified, finds satisfaction in self alone, he is said to be pure in pure transcendental consciousness. Бхагавад-гита 2.55. Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Anya pritartha karana nishini shayana nana manorata diya chana bhagna nidraha daiva hatartha rachana shayopi deva yushmat prasanga vimuka ita samsaranti. Such non-devotees engage in their senses in very troublesome and extensive work. And thus they suffer insomnia at night because their intelligence constantly breaks their sleep with various mental speculations. They are frustrated in all their various plans by supernatural power. Even great sages, if they are against your transcendental topics, must rotate in the material world. Такие непреданные днем изнуряют себя и свои чувства тяжелым и безрадостным трудом, а по ночам их мучает бессонница, разум то и дело прерывает их сон картинами, созданными их воображением. Сверхъестественная сила один за другим повергает в прах все их разнообразные планы. Даже великие мудрецы не могут вырваться из круговорота рождений и смертей в материальном мире, если отказываются слушать повествования о твоих трансцендентных деяниях. As described in the previous verses, people who have no taste for the devotional service of the Lord are occupied in material engagements. Most of them engage during the daytime in hard physical labor. Their senses engage very extensively in troublesome duties in the gigantic plants and heavy industrial enterprise. The owners of such factories are engaged in finding a market for their industrial products, and the laborers engage in extensive production involving huge mechanical arrangements. Factory is another name for hell. At night, hellishly engaged persons take advantage of wine and women to satisfy their tired senses, but they are not even able to have sound sleep because their various mental speculative plans constantly interrupt their sleep. Как говорилось в предыдущем стихе, люди, которых не интересует преданное служение Господу, поглощены материальной деятельностью. Большая часть таких людей днем занимается тяжелой физической работой. Целый день они до изнеможения трудятся на огромных промышленных предприятиях. Владельцы этих предприятий занимаются поисками рынков сбыта для своей продукции, а рабочие, не разгибая спины, производят эту продукцию на огромных, оборудованных всевозможными станками и механизмами заводах. Завод – это другое название ада. По вечерам, вернувшись со своей адской работы, люди ищут утешения в вине и женщинах,
пытаясь доставить хоть какое-то удовольствие своим изнуренным чувствам, но они не в состоянии даже спать спокойно, так как нелепые планы, возникающие в их уме, то и дело будят их. Because they suffer from insomnia, sometimes they feel sleepy in the morning for lack of sufficient rest by the arrangement of supernatural power. Even the great scientists and thinkers of the world suffer frustration of their various plans and thus rot in the material world birth after birth. The great scientists may make discoveries in atomic energy for the quick destruction of the world and may be awarded the best prize in recognition for his service or disservice. But he also has to undergo the reactions of his work by rotating in the cycle of repeated birth and death under the superhuman law of material nature. All these people who are against the principle of devotional service are destined to rotate in the material world without fail. Бессонница не дает им возможности как следует отдохнуть ночью, и потому по утрам они чувствуют сонливость. Сверхъестественная сила повергает в прах все их планы, и даже великие ученые и мыслители вынуждены жизнь за жизнью влачить мучительное существование в материальном мире. Великий ученый может открыть атомную энергию, позволяющую мгновенно уничтожить весь мир и получить в награду за заслуги перед человечеством самую престижную премию, но даже он не может избежать расплаты за свои поступки и вырваться из круговорота рождений и смертей, приговоренный к этому высшим законам материальной природы. Все, кто отвергает преданное служение, обречены снова и снова рождаться и умирать в материальном мире. This verse particularly mentions that even sages who are versed to the principles of devotional service to the Lord are also condemned to undergo the terms of material existence. Not only in this age, but formerly also, there were many sages who tried to invent their own systems of religion without reference to the devotional service of the Supreme Lord. And there cannot be any religious principle without devotional service to the Lord. The Supreme Lord is a leader of the entire range of living entities, and no one can be equal to or greater than him. Even the Lord's impersonal feature and all-pervading localized feature cannot be on the equal level with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, there cannot be any religion or system of genuine philosophy for the advancement of the living entities without the principle of devotional service. В данном стихе особо подчеркивается, что даже мудрецы, если они отвергают преданное служение Господу, вынуждены томиться в темнице материального мира. Многие мудрецы не только в наше время, но и в прошлом пытались изобретать собственные религиозные системы, в которых не было места преданному служению Верховному Господу. Однако на самом деле вне служения Господу ни о какой религии не может быть и речи. Верховный Господь является повелителем всех живых существ. Во всем творении нет никого равного ему или более великого, чем он. Даже безличный аспект Господа и его всепроникающий локализованный аспект нельзя поставить на один уровень с верховной личностью Бога, поэтому никакая религия или философия не будут способствовать духовному развитию людей, если они не основаны на принципе преданного служения. Purport. The impersonalists who take much trouble in penance and austerity for self-liberation may approach the impersonal Brahma Jyoti, but ultimately, because of not being situated in devotional service, they glide down again to the material world to undergo such term of material existence. This is confirmed as follows. Ye anye ravandaksha vimukti maninas tvayasta bhavat avishuddha buddhaya aruya kritschena param param tata patanchado nadrita yusmadangraya. Persons who are falsely under the impression of being
Имперсоналисты, которые во имя освобождения совершают... Being Oh, sorry. liberated without devotional service to the Lord may reach the goal of the Brahma Jyoti, but because of their impure consciousness and for want of shelter in the Vaikunthas, all such liberated persons again fall into the material existence. Имперсоналисты, которые во имя освобождения совершают суровые аскезы, могут достичь безличного Брахмаджоти, но поскольку они не занимаются преданным служением, то в конце концов снова падают в материальный мир, чтобы пройти еще один цикл материального существования. Это подтверждает следующий стих Шримад Бхагаватам. Те, кто, не занимаясь преданным служением Господу, воображают, будто обрели освобождение, могут достичь Брахмаджоти, но поскольку их сознание осквернено, и они не имеют доступа на Вайкунтха-локи, эти освобожденные души снова падают в материальный мир. Therefore, no one can manufacture any system of religion without the principle of devotional service to the Lord. As we find in the 6th Canto of Srimad Bhagavatam, the initiator of the religious principles is the Lord himself. In the Bhagavad Gita, also, we find that the Lord condemns all forms of religion other than that which entails the process of surrendering unto the Supreme. Any system which leads one to a devotional service of the Lord and nothing else is actually religion or philosophy. In the 6th canto, we find the following statements of Yamaraj, the controller of the living entities. Таким образом, никто не может создать религиозную систему, которая не опиралась бы на принцип преданного служения Господу. Из 6-й песни Шримад Бхагавата мы узнаем, что принципы религии устанавливает сам Господь. То же самое подтверждается в Бхагавад-гите, где Господь отвергает все виды религии, которые не побуждают человека предаться Всевышнему. Только та религия или философия, которая приводит человека к преданному служению Господу, может считаться истинной. В 6-й песне Ямараджа, повелитель всех неверующих, говорит: Dharmam tisakchat bhagavat pranitam navoy vidur rishayo napi deva nasida mukya asurya manusya kutas tavidyadara charanadaya Swayambur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Bhishmo Balir Vayasiki Vayam Dwadashaite Vijani Mo Dharmam Bhagavatam Bhavata Guyam Vishudam Durbodam Yam Gatavritam Ashnute. The principles of religion are initiated solely by the Supreme Personality of Godhead. And therefore, no one else, including the sages and demigods, can manufacture any religious principles, since even the great sages and such demigods as Brahmā are not authorized to inaugurate any principles of religion, what to speak of others. The so-called mystics, demons, human beings, Vidyadharas, Charanas living on other planets, 12 personalities, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, Bhishma, Bali, Sukadev, Goswami, and Yamaraj are agents of the Lord authorized to speak and propagate the principles of religion. Принципы религии установлены самим Верховным Господом, их не способен создать никто другой, в том числе полубоги и мудрецы. Если даже великие мудрецы и полубоги не имеют права вводить новые религиозные принципы, что тогда говорить о так называемых мистиках, демонах, людях, видьядарах и чаранах, обитателях низших планет? 12 личностей Брахма, Нарада, Господь Шива, Кумары, Капила, Ману, Пралада Махараджа, Джанака Махараджа, Бишма, Бали, Шукадева Госвами и Ямараджа являются представителями Бога, которых он уполномочен объяснять и проповедовать принципы религии. And of course, that includes
those who were teaching in their line, following their line. И, конечно же, это включает всех, кто проповедует в этой цепи ученической преемственности, Teaching what they taught. потому что они обучают тому, чему они научились у своих учителей. The principles of religion are not open to any ordinary living entity. A human being must first be brought into the platform of morality. Nonviolence, etc., are necessary for misguided persons. But unless one is moral and nonviolent, one cannot understand the principles of religion. It is very difficult to understand what actually religion is, even if one is situated in the principle of morality and nonviolence. Actual religion is very confidential because it is such as one is conversant with the real principles of religion, one is liberated and enters into the path of eternal life, of bliss and knowledge. Therefore, one who is not situated in the principles of devotional service to the Lord should not pose himself as a religious leader of the innocent public. The Upanishad emphatically forbids this in the following mantra. Andam tama pravishanti ye sambhuti upasate tobu ya evate tamo ya usambu yamrataha. A person in ignorance of the principle of religion, who therefore does nothing in the matter of religion, is far better than a person who misguides others in the name of religion without reference. Доступ к принципам религии открыт далеко не всем живым Without существам. reference to factual religions, principles of devotional service, such so-called leaders of religion are sure to be condemned by Brahma and the other great personalities. Доступ к принципам религии открыт далеко не всем живым существам. Назначение этих принципов не сводится к тому, чтобы сделать человека высоконравственным. Безусловно, сбившиеся с пути люди должны следовать принципу ахимсы, принципу непричинения вреда живым существам и другим моральным принципам, поскольку те, кто не соблюдает нравственных норм и причиняет вред другим живым существам, не способны постичь смысл религиозных принципов. Но даже тому, кто неукоснительно соблюдает все моральные принципы и не причиняет вреда живым существам, чрезвычайно трудно понять, что такое истинная религия. Это самая сокровенная тайна, ибо любой, кто постиг принципы истинной религии, тотчас получает освобождение и обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Поэтому тот, кто не следует принципам преданного служения Господу, не имеет права выдавать себя за религиозного лидера, тем самым вводя в заблуждение простодушных людей. Одна из мантр Ишопанишад категорически запрещает делать это. Ишопанишад 12. Тот, кто ничего не знает о религиозных принципах и потому не занимается религиозной деятельностью, во 100 крат лучше того, кто называет собственные выдумки религией и вводит в заблуждение людей, не давая им истинных религиозных принципов преданного служения Господу. Брахма и другие великие авторитеты сурово осуждают таких самозваных религиозных лидеров.
Text 11. Tvam bhakti yoga paribhavita ritsaroja ase shutek shita pato nanunata pungsam yad yad diya ta urugaya vibhavayanti tat tad vapu pranayase sad anugrahaya. Oh my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in a particular eternal form of transcendence in which they always think of you. О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе. Purport. The statement here that the Lord manifests himself before the devotee in the form in which the devotee likes to worship him indicates that the Lord becomes subordinate to the desire of the devotee, so much so that the Lord manifests his particular form as the devotee demands. This demand of the devotee is satisfied by the Lord because he is pliable in terms of transcendental loving service to the devotee. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Yayatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. We should note, however, that the Lord is never the order supplier of the devotee. Here, the Lord is never the order supplier. Here, in this verse, it is particularly mentioned, Tvam bhakti yoga paribhavita. Здесь говорится, что Господь предстает перед преданным в той форме, которой преданный желает поклоняться. Это значит, что Господь повинуется желаниям своего преданного, вплоть до того, что являет себя ему в том облике, в каком его хочет видеть преданный. Господь удовлетворяет это его желание, потому что Он всегда отвечает взаимностью на трансцендентное любовное служение преданного. Об этом говорится также в Бхагавад-гите 4.11. Однако необходимо отметить, что Господь никогда не потакает прихотям преданного. В этом стихе, в частности, сказано «Твам бхакти-йога парибхавита», то есть в данном случае речь идет о том, чего добивается человек, достигший стадии зрелого преданного служения, а именно стадии премы или любви к Богу. This indicates the efficiency achieved through execution of mature devotional service, or prema, love of Godhead. This state of prema is achieved by the gradual process of development from faith to love. On faith, one associates with the bona fide spiritual devotees. By such association, one can become engaged in bona fide devotional service, which includes proper initiation and the execution of primary devotional duties prescribed in the revealed scriptures. This is clearly indicated herein by the word Shutekshita. The Shutekshita path is to hear from bona fide devotees who are conversant with Vedic wisdom, free from mundane sentiment. By this bona fide hearing process, the neophyte devotee becomes cleansed of all material rubbish, and thus he becomes attached to me in the many transcendental forms of the Lord. He becomes attached to one of the many transcendental forms of the Lord described in the Vedas. Према приходит к преданному в процессе постепенного углубления его веры, которая в конце концов превращается в любовь. Вера побуждает человека к общению с истинными преданными, общение с ними дает ему возможность приступить к настоящему преданному служению. Он получает посвящение в ученики и начинает исполнять основные обязанности преданного в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. В данном стихе на такую практику преданного служения ясно указывает слово «шрутекшита»,
Шутекшита – это процесс слушания истинных преданных, постигших мудрость вед и лишенных мирских сентиментов. В процессе слушания преданный неофит очищается от материальной скверны, и в нем развивается привязанность к одной из многочисленных трансцендентных форм Господа, которые описаны в Ведах. The attachment of a devotee to a particular form is a natural inclination. Each and every living entity is originally attached to a particular type of transcendental loving service because he's eternally the servitor of the Lord. Lord Chaitanya says that the living entity is eternally a servitor of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Therefore, every living entity has a particular type of service relationship with the Lord eternally. This particular attachment is invoked by practice of regulated devotional service to the Lord, and thus the devotee becomes attached to the eternal form of the Lord, exactly like one who is already eternally attached. This attachment for a particular form of the Lord is called Swarup Siddhi. Привязанность преданного к той или иной форме Господа определяется его естественными наклонностями. Будучи вечным слугой Господа, каждое живое существо имеет врожденную склонность к определенному виду трансцендентного служения. Господь Чайтанья утверждает, что живое существо является вечным слугой Верховной Личности Бога Шри Кришны. Следовательно, каждое живое существо вечно связано с ним определенным типом взаимоотношений, проявляющихся в служении. Практика регламентированного преданного служения пробуждает в преданном привязанность к этому конкретному типу взаимоотношений с Господом, в результате чего у преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа, подобная той, что живет в сердцах вечно освобожденных преданных. Привязанность к определенной форме Господа носит название Сварупа Сиддхи. Oh, surprise, surprise. I've got it. He's trying to kill me. Because I'm very lusty. Nice thing I just read. The Lord sits in the lotus heart of the devotee, in the eternal form the pure devotee desires. Thus the Lord does not part from the devotee, as confirmed in the previous verse. The Lord, however, does not disclose himself to a casual or unauthentic worshipper to be exploited. This is confirmed in Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavita. I'm not revealed, I'm covered by the Yogamaya. The Lord remains concealed from the non-devotee or casual devotees who are serving their sense gratification. The Lord is never visible to the pseudo-devotees who worship the demigods in charge of universal affairs. The conclusion is the Lord does not become the order supplier of pseudo-devotees, but he is always prepared to respond to the desires of the pure, unconditional devotee, free from all tinges of material affection. Господь Тамахару, у тебя микрофон включен. Тамахара даст микрофон. Господь восседает на лотосе сердца чистого преданного в той форме, которую желает созерцать преданный, и потому, как говорилось в предыдущем стихе, Господь никогда не расстается с преданным. Но псевдопреданным, а также тем, кто поклоняется Господу от случая к случаю, Господь не открывает себя и не позволяет им... Тамахара даст микрофон включен. Okay, that's it for today. Thank you, everybody. Sorry I was late. Dinana. Haribol. Thank you, everybody. Thank you, Gurudev.